Chinese automotive brand Chery is showcasing 5 premium and luxury cars at the 2022 Gaikindo Indonesia International Auto Show. The cars on display are Tiggo 7 Pro and Tiggo 8 Pro, as well as EQ1. 中国制造的话，这种能力的话，这种整体的这个走强，是我们中资企业最终的话能够在这个地方能够生根、能够发展，是一个最大的一个基础。其实的话是什么？对当地经济的话，这种拉动作用一定实际上是非常大的。Chery has 20 outlets in Indonesia, which will grow to 70 in the coming year. This marks Chery's return to the Indonesian market, following other Chinese automotive brands Wuling and DFSK. 印尼政府是非常倡导和推行绿色出行和新能源汽车的，武林的行动是最快的。我们希望能够做出我们自己的一个贡献，那这个 AEV 呢能够提供到更好的这个低碳出行和这个零排放出行的这么一个新的出行方式。The auto show kicked off Thursday in BSD City and will last 11 days.